what I understand of samsara is that I believe it's Sanskrit for cycle and a circle. And what it means is that we essentially, from the time we were born, we are beginning to die. From the moment we come out of the womb, we begin the process of aging, of disease, and of our eventual death. The Buddha said that within birth itself is death. It's a continual cycle that we're cycling continually from birth through old age, sickness, and death into birth, old age, sickness, and death, continually, infinite number of times. Jamais vu ça. Pendant qu'on ciel de même le matin. Ils vont vanter aujourd'hui. Ça va être débauche. On y va. Il est 5h30, vous écoutez la radio communautaire de Chétican qui vente très très fort aujourd'hui dans notre région du Cape Breton. Alors on salue tout particulièrement les pêcheurs qui sont en mer aujourd'hui. Attention au vent. On va continuer en musique ici à Sécogia. On a une façon, un rave dans la mer. C'est pas une grosse femelle, c'est une toute petite femelle. Elle a beaucoup d'œufs. On parle oui de goûter des raves pour la sauver. Mais s'il y a un rave, ça veut dire qu'il en vient d'autres. Ça peut passer la saison du mort. Elle va larguer ses raves en automne ou à la fin de l'été, quand il fait chaud, elle largue ses raves. Au moment de même, il y a tabac 10 000 raves. C'est pas gros. Maintenant, ça tourne.
justement où c'est dangereux, tu prennes garde aux deux sur le derrière. As-tu aimé ça, Lobster? C'est vrai, toi, c'est ta première création de raft, là? Ouais? OK, les boys, thank you! Buddhism really, the practice of Buddhism is the practice of letting go, not hanging on, letting go, just very simply letting go. Meditation is sitting still and looking to see what's going on in one's mind, and not hanging on to whatever one's thinking, just letting it go. C'est ce qu'il a dit un matin, le voyage. Oh. Non, il parlait de ses attrapes. Il dit, tu diras à Ronnie, le helper, à T-Claude, you tell him that I take my traps home and I call the priest and he does something to my traps, every one of them. Oh ouais? Billy. Tout ce qu'il a tenu, c'est cette affaire-là qui met en haut des consignes. T'as du tout l'air. Ça suffit? Non, ça se remet de la grosse arbre. Je vois ça vers le nord. Des rameaux? Ah, des rameaux. C'est ça? Un avec cru ça aussi, au rameau. Faut que tu crois avec quoi, moi, dans ta ronde failli Ah mort? ouais, ça, j'ai régalé, mec. Tu crois avec quoi? Toi, t'as sa croyance. Puis revenir. Tant plus bon que ça t'est, tu reviens. Ça serait un beau système. Oh, c'est beau. Ça serait presque un paradis. Ah ouais? Hein, Billy? Ce serait presque un paradis. Tu files un oiseau, un poisson. Ouais. Comme une mouche. Ça serait passe pas avec longtemps. que tu de vie. Mais elle a deux vies qui sont courtes. Ouais, ben c'est ça, mais t'en reviendrais. Ah, ouais, T'aurais le chance à te rattraper. Je crois qu'il ferait du bien. Ouais, puis je choisirais la plus grande vie. Tu pourrais non, mais faire du bien dans la vie terrestre. Ah, c'est ça. Elle n'aurait pas besoin d'être longue si elle avait fait du bien. Jusqu'à pas d'eau, tu pourrais venir avec une rivière d'eau. Tu serais une rivière d'eau. Ladylike, I like it. Oh, that was good. No. A strong woman there, huh? Oh, yeah. Will it remain here? No, we have to take it down. It's too valuable to stay there. Excuse me.
The special guests are coming. Yeah. It is precisely a vicious cycle. And the reason for that is because we're always grasping, we're clinging. In other words, when our house burns up, for example, there's this feeling of loss. And it's the loss that causes the suffering. If we eat a lot of ice cream and love ice cream, we have a bellyache afterwards, so that pleasure does not last. We're always looking for more and more and more pleasure, but it never fully satisfies. So that one has to see the grasping for what it is and actually let go, be able to let go of that grasping. To me, religion is a means, tool. Buddhism is a tool. Any religion is a tool. It's the means to be able to let go, yeah, of everything. Of everything. And that is enlightenment. The lobster release is following a very old tradition within Tibetan Buddhism of honoring the life of all sentient beings. The idea of liberating animals is purchasing animals that normally would be going to be slaughtered and then re-releasing them out into nature. Heads up. Ding, gong. So we'll be doing a ceremony, and part of the ceremony we'll be purifying and cleansing the lobsters at the beginning. At Campo Abbey, once a year, we will purchase the last catch of one of the local fishermen here, and then he takes us out with his catch, and we release the lobsters back into the ocean. Le monde, il est tout pour détruire. Personne n'est pour donner back à Madame Nature. Tout pour puis je veux. Ça, c'est correct, il le jette, donne back. Ouais, c'est beau. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Ouais. Captain Mark. We're ready. I will take off the rubber band. You, Jerry. Carefully. Okay, this lobster is ready to go, but make sure you don't face down. Try and get it tail first, or back first, because it's very tender underneath. Pas comme ça, là. Plutôt comme ça, là. Tu tires pas ta femelle, comme si elle est là, puis elle a toutes ses raves, puis qu'elle est blanche. Elle est presque par aller larguer, peut-être, tu sais pas. Hein? Il y en a qui savent la couleur, ils viennent une différente couleur quand ils viennent aller larguer, la rave qui avance sous le bataillon. Ça fait que tu vas pas. Tu vas plutôt gentiment. Parce que c'est ça ton stock à venir. C'est ça ce que tu vas prendre dans le futur, toi ou ton descendant qui est ton garçon, ou le garçon de ton garçon.
Yes, it's a lower form of life, but it does have a mind. To the bottom. That's where they've come from. And anything that has a mind eventually has the capability of becoming enlightened. Oh, I got ripped off. It still tastes. Okay, be happy. On the back. Bye. So that lobster could be reborn as a fish, and then maybe as a bird, and then as a human being. And as a human being, we could practice the Dharma and attain enlightenment. So in the long run, that lobster could become enlightened because it has a mind. Tu es né, puis tu viens femme, puis tu fais des enfants, puis le cycle, moi je voulais dire. C'est comme le cycle de tout ça, whatever. Les hommes, la mer, la pluie tomatère sortant, le cycle de tout ça, ensemble. There's a metaphor that the Buddha used to teach about Buddhism. The path is considered like crossing a river. That we're on one side of the river and we're wanting to cross to the other side of the river, which would be enlightenment on the other side. And in order to cross to the other side, we need a vessel. He would say that Buddhism is like the boat or the raft that we get on in order so that we can cross across the river in order to get to enlightenment. But once we get to the other side of the river and we've reached that state, we don't need the raft anymore. And so we can actually let go of that. We can just leave it behind at that point. We can leave it on that shore. At the end, when you finally have to let go of the raft, that's the ultimate non-attachment, I think.